mainly protein, carbohydrates, vitamins, minerals, fat, vegetables as a salad, sprouts, and you should drink plenty of water for the whole day. It will help maintaining the body temperature, hydrate the cells to remove the waste from your body. Next, you should not take the junk food. This food mela is about health, fitness, wellness, digestion, sleep, focus, concentration, and success. A lot of people are putting poison into their body in the name of food because they are unaware what the packet contains, what that food contains. So every single day when they consume like that for a couple of years, it's a slow poisoning. ಈ ಜನುಮವೇ ಆಹ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಆಹಾ ಆಹಾ ಈ ಜಗವಿದೆ ನವರಸಗಳ ಉಣಬಡಿಸಲು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ನಳಪಾಕ ದಿನ ದಿನ ನೂತನ ಈ ಬಿಸಿಯುವಾರುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯ ಮೆಲ್ಲುವ ಕಲೆಯ ಜೀವನ ಜನುಮವೇ ಈ ಜನುಮವೇ ಆಹ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಈ ಜನುಮವೇ ಆಹ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಈ ಜಗವಿದೆ ನವರಸಗಳ ಉಣಬಡಿಸಲು ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿವೆ ಗೆಳೆತನ வயசுக்கு உங்களோட டயபெட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளை அரிசியை கண்டிப்பா நிறுத்திடுங்க ಈ ಜಗವಿದೆ ಓಹೋ ಈ ಜನುಮವೇ ಆಹ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು குருகுலம் ஸ்கூலில் என்னை சீஃப் கெஸ்ட்டாக நியூட்ரிஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. இதோட சரௌண்டிங், இதோட ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட், பிரின்சிபல், ஸ்டாஃப்ஸு, ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாருமே சோஷியலாக இருக்கிறாங்க. ஃபுட்டு எல்லாமே அவங்க வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. மெயினாக வந்து எதுவுமே வாங்கிட்டு வரல. எல்லா ஃபுட்டுமே ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ், மெயினாக நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இட்ஸ் வெரி மைல்ட் அண்ட் டேஸ்டி. It's mainly good for our health. Health is wealth.